ஹலோ ஷீலா, ரொம்ப நன்றி ஷீலா. நீங்கள் வந்து உங்களோட ப்ராப்ளம் அதுக்கு எப்படி நாங்கள் ஓரளவு சொல்யூஷன் கொடுத்தோம் அப்படிங்கிறத வியூவர்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் சம்மந்தம் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. நான் ஏன் உங்களை இந்த மாதிரி கேட்டேன் அப்படின்னா ஷீலா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் உங்களுக்கு சொன்னது அப்படி தான். நிறைய பேர் வந்து இந்த ஸ்கின் கேர் எல்லாம் வந்து செலிப்ரிட்டிக்கு மட்டும்தான், மீடியாவில் இருக்கவங்க இவங்களுக்கு மட்டும்தான் அப்படிங்கிறது கருத்து. நிறைய பேருக்கு தெரியல அது டே டு டேயில் நம்மளுக்கு எவ்வளோ பாதிப்பு ஏற்படுத்துது, நம்மளுக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அதனாலேயே வந்து அவங்க வந்து யாரோ ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சர் சொல்கிறாங்க, ஏதோ சொல்கிறாங்க, சரி நம்ம யூடியூப்பில் பார்க்குறோம், இல்லை ஒரு இன்ஸ்டாகிராமில் பார்த்துட்டு ஏதாவது ஒரு க்ரீம் வாங்கி போட்டு அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வருது. ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எங்ககிட்ட வந்தப்போ உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு? எனக்கு முகம் ஃபுல்லாக பிக்மெண்டேஷனாக இருந்தது. ஒரு 12 இயர்ஸ் கிட்ட அது மாதிரி இருந்தது. நான் நிறைய டாக்டர் கிட்ட போயிருக்கேன், ஸ்கின் டாக்டர், ஸ்கின் ஸ்பெஷலிஸ்ட், யார் எங்கெங்கே சொல்கிறாங்களோ அங்கெல்லாம் போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திருக்கேன். ஆனால் எந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் இல்லை. வருஷம் கணக்கில் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே தமிழில் வந்து நான் 2 மாதத்துல எனக்கு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கிடச்சிது. நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஷீலா? நான் ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக தான் இருக்கேன். ஓகே. எத்தனை குழந்தைங்க உங்களுக்கு? எனக்கு 2 பசங்க இருக்காங்க. ஓகே. இந்த பிக்மெண்டேஷன் வந்து உங்களுக்கு என்ன பாதிப்பு ஏற்படுச்சு? ரொம்ப எங்கேயுமே வெளியில் சந்தோஷமாக போக முடியாது, வர முடியாது. எல்லாருமே கேட்பாங்க, ஏன் உன் முகம் இவ்வளோ டார்க்காக இருக்குது, ரொம்ப கொடூரமாக இருக்குது. என் முகத்தை நானே கண்ணாடியில் பார்க்க முடியாது, ரொம்ப டார்க்னஸ் தெரியும். அதனால் கண்ணாடியே பார்க்க மாட்டேன். என்ன மாதிரி ட்ரெஸ் எடுத்து போட்டாலும் அதில் கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனே இருக்காது. கரெக்ட். ஸோ உங்களுக்கு வந்து நம்ம எல்லாத்துக்குமே, உங்களை விட்டுருங்க, எனக்குமே வந்து இப்போ நான் இன்றைக்கி ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணுறேன், ஒரு ஷூட் பண்ணுறேன், நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு இது இருந்துச்சுன்னா அது நம்மளுக்கு மைண்டில் பாதரேஷனாக இருந்துகிட்டே இருக்கும். அதனால் ஸோ ப்ளஸ் நம்ம இங்கே ஸ்கூலுக்கு கூட்டிகிட்டு போவீங்க பிள்ளைங்களை, அங்கே நிறைய பேரண்ட்ஸை மீட் பண்ணுவீங்க. அப்போ வந்து நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம தோல் அப்படி இல்லை அப்படிங்கிறது. ஆமாம், எல்லா இடத்துல கொஞ்சம் ஒதுங்கி தான் நிற்பேன். கரெக்ட். ஓகே. ஸோ இப்போ நீங்கள் இங்கே ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு வந்தப்போ நீங்கள் வெளியிலையும் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தீங்க, இங்கேயும் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தீங்க. நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினேன். எனக்கு தெரியும் சர்டன் ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ், பட் நான் உங்களுக்கு அதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொசீஜர் நம்ம பண்ணணும், ஏன் நம்ம மாதிரி தோலுக்கு வந்து திருப்பி வந்து மல்டிபிள் கெமிக்கல் பீல் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. இப்போ இன்னும் நம்ம வந்து 100% உங்கள் ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணிட்டேன்னு நான் சொல்ல முடியாது. நம்ம ப்ராப்ளி ஒரு 60% இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்கோம். இப்போ இன்றைக்கி நம்ம வந்து நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன், உங்களுக்கு ரெசிடுவல் பிக்மெண்டேஷன் இருக்குது, அந்த வந்து டீப்பாக பிக்மெண்டேஷன் இருக்குது. நம்ம உரிச்சி ஒரு க்ரீம் போட்டு எடுக்க முடியாது. அந்த டீப்பாக இருக்க பிக்மெண்டேஷனுக்கு இன்றைக்கி நான் லேசர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னேன். நான் இப்போ என்னன்னா, இப்போ லேசருங்கிறது நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினேன். நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சா? ஏன் நான் இதை சொல்கிறேன்னா, ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு டாக்டர்கிட்ட போகும்போது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நம்மளோட ஜேர்னி எப்படி இருக்குங்கிறத புரிஞ்சிக்கிறது. ஏன்னா சம்டைம் புரிஞ்சிக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கும் சாட்டிஸ்ஃபைட் ரிசல்ட் வராது, எங்களுக்கும் அதை கொடுக்க முடியாது. உங்களுக்கு நாங்கள் ஃபீல் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணீங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களோட சுச்சுவேஷனும் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். அதாவது அந்த மாதிரி எக்ஸ்பென்சிவ் க்ரீம் கண்டினியூஸாக போட முடியாது, இருக்கிற ப்ராப்ளமை அதை கரெக்டான க்ரீம் போட்டு சால்வ் பண்ணணும். அப்புறமா நம்மளால் என்ன அஃபோர்ட் பண்ண முடியுமோ அதை மெயின்டைன் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அந்த டீப் பிக்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம லேசர் பண்ணணும். இன்றைக்கி உங்களுக்கு நம்ம பீக்கோ லேசர் பண்ண போகிறோம். ஓகே. ஸோ நான் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் உங்களுக்கு, பிக்மெண்டேஷனுக்கு, அந்த டீப்பாக இருக்க பிக்மெண்டேஷனுக்கு லேசர், அதில் வந்து கியூ ஸ்விட்ச் அண்ட் பீக்கோ லேசர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். கியூ ஸ்விட்சோட இன்றைக்கி நம்ம அந்த டீப் ஏரியாஸுக்கு மட்டும் பீக்கோ லேசர் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது. அதுதான் நம்ம இன்றைக்கி எப்படி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத காமிக்க போகிறோம். இப்போது எனக்கு ஒன்றே ஒன்று மட்டும் சொல்லுங்கள். ஸோ நீங்கள் ஆரம்பித்தப்போ நம்ம என்ன ப்ரொசீஜர் நான் பண்ணினேன், உங்களுக்கு நான் என்ன அட்வைஸ் கொடுத்தேன், அதை நீங்கள் எப்படி ஃபாலோ பண்ணீங்க, எப்படி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது, அதை மட்டும் ப்ரீஃபாக சொல்லுங்கள். இல்லை, டாக்டர் சொன்ன எல்லாம் பிரகாரம் தான் நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். காஸ்மெலன் ஃபீல் வந்து யூஸ் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் போட்டு அப்புறம் தோல் உறிஞ்சிச்சு. ஆமாம், அதெல்லாம் உறிஞ்சிது. கரெக்டாக டாக்டர் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே நடந்தது. தோல் வந்து ஒரு 7 to 10 days இருந்துச்சு. நீங்கள் ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கீங்க, வெளியே போகிறீங்க, பட் நான் உங்களை வந்து வெளியவே போகக்கூடாது அப்படியெல்லாம் எதுவுமே சொல்லலை. எப்பவுமே நார்மல் லைஃப் மாதிரி தான், எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு தான் இருந்தால் வந்துட்டு தான் இருந்தால், அது ஒரு பெருசாகவே தெரியல. அப்புறம் நான் கொடுத்த க்ரீம் எல்லாம் கரெக்டாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணீங்க. அதெல்லாம் அப்புறம் நான் கொஞ்சம் அந்த திருப்பி பிக்மெண்ட் வராமல் இருக்க சம் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தேன். ப்ளஸ் நான் உங்களை அட்வைஸும் பண்ணேன், உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல், வெயிட் மேனேஜ்மெண்ட் கொஞ்சம் பாருங்க, டைமுக்கு தூங்குங்க, அதுவும் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு. கண்டிப்பாக எல்லாமே டாக்டர் அட்வைஸ் பண்ணாங்க. ஆமாம். ஸோ நீங்கள் அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணும்போது தான் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ரிசல்ட் வருது. நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம எப்படி ஆரம்பிச்சோங்கிறத காமிப்போம். இன்னமும் உங்கள் கழுத்தை சுற்றி டார்க்னஸ் எல்லாம் இருக்கு ஷீலா, அதை நம்ம இன்னும் குறைக்கணும்னா நம்ம வெயிட் இன்னும் கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணணும். ஸோ நம்ம வந்து இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸுங்கிற கண்டிஷன்னால தான் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி பிக்மெண்டேஷன் வர்றதுக்கு அதிகமாக ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏற்படுது. ஸோ நம்ம வெயிட்டு குறையணும். ஸோ வெயிட்டு குறையணும்னா சம்டைம்ஸ் நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் மாறணும்.
லைஃப் ஸ்டைல் மாறணும்னா நம்ம டைமுக்கு தூங்கணும், இன்டெஸ்டைன் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு ஒழுங்காக ஜீரணிச்சு அப்சார்ப் ஆகிற மாதிரி. நிறைய பேருக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சாப்பாடை சாப்பிட்டோன்னே உடனே பவுலை எம்டி பண்ண மாதிரி இருக்கணும், அந்த மாதிரி சாப்பாடு நம்மளுக்கு ஒத்துக்கலன்னு அர்த்தம். ஸோ கட் ஹெல்த், வெயிட், ப்ராப்பர் ஸ்லீப், பேலன்ஸ்ட் ஃபுட்டு அதெல்லாம் எடுத்து நீங்கள் கொஞ்சம் வெயிட் குறைஞ்சிங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் செயின் எல்லாம் ஹெவியாக போடும்போது ஃப்ரிக்ஷன் மெலனோஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அந்த செயின் வந்து ஒரு ஆசை, பட் எல்லாரும் செயின் போடுறவங்களுக்கு டாக்காக வராதுல்ல. நம்மளுக்கு ஏற்கனவே அந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கனால இந்த ஃப்ரிக்ஷன் இன்னும் அதிகமாக டார்க்னஸ் கொடுக்குது. ஓகே. ஸோ நம்ம வெயிட்டை கொஞ்சம் குறைச்சி நம்மனா அந்த மாதிரி கழுத்தை சுற்றி டார்க்னஸ் வராது. அதே மாதிரி தான் நம்ம பார்த்தோம்னா அதே ஃப்ரிக்ஷன்னால ஆம்பிட்டில் உங்களுக்கு டார்க்னஸ் வருது, இன்ன தையில் நம்மளுக்கு டார்க்னஸ் வருது. எங்கெங்கெல்லாம் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்குமோ அங்கெல்லாம் வரும். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட்டும் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். இன்னைக்கு நம்ம வந்து பீக்கோ லேசர் பண்ணுவோம். Okay. Her, like we discussed, she's already had the Cosmelan peel. Now for deeper pigmentation, we are going to do this time Q-switch laser. We will advance to pico laser subsequently. We've applied numbing cream and we've cleaned off the numbing cream, and so we will use the procedure. Seeing all these lasers being done at home, what is important is very, very important. These lasers come with certain restrictions. If the laser falls on any device or anything that can reflect, it can come back to your own eyes and then it can damage the vision. So doing all these laser procedures at home is an absolute no-no. And also you can see the size of these devices. Doing at home procedures with all of this, obviously these are cannot be transported. Look at the size of each of these machines. They weigh kilograms of weight, probably 20-30 kilograms. They cannot be just transported. So all of these procedures need to be done in an aesthetic clinic under the supervision of a specialist and not done at home. Because today you see so many advertisements, you think it's comfortable, like somebody coming home and doing a facial, you can do a laser. Please don't go for it because it can create a disaster, right? So I'm just going to go, you will see it creates a spot which breaks the pigment. You can see that. I will just do this and then show you. So can you just show here? You can see how the pigments actually has broken. So you see a white crusting that is there, and that's how the pigment is, just like how we do it in a tattoo. So this is how we'll keep giving the dots all across the area where the pigmentation is deeper and specifically in the dermis. And this Q-switch laser or even a pico laser works by splitting the deeper pigments into smaller pieces. And once this broken into smaller pieces, the body's natural ability to clear the pigment will take out the pigment. And that's how the pigmentations can be addressed. And the same principle works even for tattoo removal. The advantage of any of these pico lasers is that because the laser is released for only a fraction of a second, specifically sometimes only a billionth of a second, it generates very less amount of heat. And because the amount of heat generated is less, there is less tissue damage, and that's why in patients with pigmentation, the chance of rebound pigmentation or even darker PIH is less. So a pico laser or even a Q-switch laser can be used to address PIH spots because of melasma. It can be used for tattoo removal, and this can also be used for overall increasing the tone of the skin, because this energy can also help build natural collagen. It can be used for toning and for dull skin texture as well. After this treatment, what happens is, now that the spots that you see, white spots, over a period of time, probably across the next 5 to 7 days, these areas will specifically start forming a scab. And we just need to make sure that we moisturize the skin and not remove the scab out by ourselves. Slowly the skin starts epithelializing below and the scab will fall off on its own. And once the scabs fall off, it reveals a brighter and more pinkish kind of a skin below. And then we maintain the skin's pigmentation and tone and texture with the use of topical creams. We can obviously repeat these sessions of Q-switch again. We can wait for a period of 6 to 8 weeks, and wherever we find that there are some amount of residual pigmentation left, we can do a repeat session.
So now we have completed the procedure. We have done Q switch for the entire area where she had deeper pigmentation, especially around the nasolabial folds as well as on the dorsum of the nose. Now after this we are going to do laser toning, full face laser toning for the face as well as for the neck. That is to improve the dull texture that she has all over the skin, and also to improve the collagen production and also reduce the pore size on the face. So in this way, a pico laser or a Q switch laser can be used to improve the pigmentation that is more resistant to normal treatment with creams, and also to improve the overall texture and pigmentation of the rest of the skin with the help of toning. So this is how we have given the Q switch laser over the entire area, and you can see a confluent patch of the treated area, and you see this whitish area. This is because of the release of the gas that happens after the Q switch treatment, and this frosting is kind of the sign where you have given the right kind of treatment. So this white patch will fall off after probably 5 to 7 days, and this will reveal a much brighter and a healthy looking skin below.